Mic test. Okay na, George. Maasensong adlaw Pagadian City and Zamboanga del Sur. Welcome sa atong first game for our women's division. Grabe mga kasenso, opisyal na natong giablihan o karon sindihan na gid nato ang atong first game mga kasenso. It is between KL Printing Shop and BE Maisuki for our women's division. A quick background for these teams. PE Maisuki is Laureano sa Lusud National High School and KL Printing Shop is Aurora National High School. And both of the teams mga kasenso, naglantugi ni sila sa provincial meet sa Zamboanga del Sur. And yes, it is the Laureano sa Lusud National High School, which is our BE Maisuki, got the champion for our provincial meet, no? And it is a rematch agad-agad for our season. Asenso Volleyball League Season 4. Magsangka na po ng duha ka team. O ganyan nila lamang atong gi-open no, ang atong Season 4. O natay duha ka mga dagkong ngalan sa volleyball sa Pilipinas nga namahimo natong guest. We have Kuya Joshua Ibanez, Libero of Alas Pilipinas, and Ati Det Pipito, no? Libero of University of Santo Tomas. Ako Japon ang inyong amigo nga ka-Asenso, Zion Ababol, nga makiguban kaninyo sa kinatibukan second nga season. And for those who are now watching right now, don't forget to like and share this live coverage so we can reach more people, no? Mention your friends, tag your friends, share this live to your GCs so that they will be informed about our volleyball game for today. Once again, our ball game for today is between the KL Printing Shop and BE Kun Best Emporium Maisuki. And a shout out to our Asenso Sports Ambassador and City Councilor Lance Samuel Ko, who is now in our arena watching and supporting our program here in Asenso Sports. Shout out sa imuha Konsihal Lance. But before we officially start our ball game, mo-serve pa ni sila duha, no? Ati Det og si Kuya Josh. Ceremonial serve. Yes,
Mga ka-Asenso, two of our prominent volleyball player in the country, Det Pipito and Josh Ibanez. Here we go! Now, Josh Pipito. Josh Ibanez. And the arena gone wild. Grabing fandom si Josh Ibanez. Yes! What a service! Zoom gamay king, zoom gamay. And I would like to give thanks sa mga tao, mga ka-Asenso ng aning saksi yun sa itong opening ceremony. Ganina, no? Ubay-ubay jud po ang timbaya na to diri sa Plaza Luz, no? And I've heard there's a lot of people nga gikan sa gawa sa Pagadian City nga gituyuan jud og anhi ang duha ka mga guests nato, no? I've heard na mga taga-Ozamis, mga taga-Zamboanga, Sibugay, no? Ano gyud yung tugbong gyud diri sa Pagadian City in order to witness and to meet and greet our guests, Kuya Josh Ibanez and Ati Det Pipito. Ball is dead. Score. Service sa Aurora, sa KL Printing Shop. Before we start our play-by-play commentating, no, ato sang ilailahon ang players nga nasa sulod sa court karong mga taknaaon-ahon nato ang Aurora KL Printing Shop. We have jersey number 25, Jillian Katubig. We also have jersey number 18,
Crizanica Herale. Also have jersey number 12, Christine Abingosa. We also have jersey number 11, Akira Agan. Also have jersey number 30, Jelame Tamparong. And jersey number 19, Hana Chea Lugo. That's our R5 of KL Printing Shop. First 5. While on the other side, para sa Best Emporium Maisuki. Ato siyang ilailaho, no? We have jersey number 7, Janelle Magpale. We also have jersey number 12, Princess Lidino. Jersey number 18, Shane Joy Hadokana. Tapos si jersey number 29, Eliza Shin Garban. Also have jersey number 10, Nicole Abian. Tapos si jersey number 5, Darly Fidel. That's our first 5 for BE Maisuki. Service is still for KL Printing Shop. Hadokana, Tulidino. Ball is out. Attack error para kay Princess Lidino. Bola still for KL Printing Shop. Now serving jersey number 19, Akira Agan. Nice dig by Magpale. Hadokana to Garban. Garban killed the ball para sa BE Maisuki. Ball now for BE Maisuki. Garban on the service. Service error para kay Eliza Garban. Parang gigil na gigil itong si Eliza Garban na makahawak ng bola. Wala niya na control. Now, bola sa KL Printing Shop. Katubig on the service. What a service! Service ace para kay Jillian, mga ka-Asenso. And as far as I know, Jillian Katubig is part of San Beda University, right? So shout out sa atong player, Jillian Katubig on the service right now. Service error. Scores right now, mga ka-Asenso, 5-7 para sa KL Printing Shop. Lidino now serving. Service ace para kay Lidino. And now Lidino still on the service. Nice service. Nice dig by Tamparong to Hirale. To Lugo. Ball is out. Attack error. Lidino still serving. Nice service. Nice dig by Katubig. Hirale. Oh! What an attack by Salutario. First technical timeout, mga ka-Asenso. What a set. Grabe. Nga first set.
A rematch indeed for these both teams. Aurora National High School and Laureano Salusud National High School. Ang mga nagsangka sa atong provincial meet, no? Zamboanga del Sur Division. Now, back to the ball game. Hirale on the service. Nice service. Hadokana to Magpale. Oh! Magpale nailed that attack. Making our scores a tie at 8 right now. Now, bola sa BE Maisuki. Abian on the service. Hirale. Oh, attack error by jersey number 19, Lugo. Abian on the service. Nice service. Nice dig by Katubig. Hirale to Lugo. Nice save by Abian. Hadukana to Lidinho. Katubig. Hirale to Salutario. Oy, nice save. Nice dig by Katubig to Hirale. Ball is dead. Score right now 10-8 para sa BE Maisuki. Abian still serving. Nice service. Nice dig by Katubig. Hirale to Lugo. Across court attack by Lugo. Hatag bawi nga ball game. Aga now in. Sulaturio on the service. Magpale attacking. What an attack by Janelle Magpale. Magpale now on the service. Nice service. Lugo! Lugo nga ni. What an attack by Lugo, mga ka-Asenso. Now Lugo serving para sa KL Printing Shop. Nice service. Hadukana. Magpale. Attack error. Current score right now, tie at 11. Lugo still serving para sa KL Printing Shop. Service error. Bola now para sa BE Maisuki. Hadukana now serving. Oh. Service error. Nasubraan ni Hadukana. Og laparo ang bola. Ball possession para sa KL. Tamparong on the service. Ooh. Hadukana. Oh! Attack error para kay Fidel. Tamparong still serving. What a service. Nice dig by Magpale. To Hadukana. To Garban. Woo! Eliza Garban nagpaparamdam na sa ating ball game. So, boss.
Hatag bawi nga ball game. Current score right now, tie na pod at 13. Fidel on the service. Nice service. Service ace para kay Fidel. Oh, Fidel is from Zamboanga City. Darly Fidel, jersey number 5 is from Zamboanga City. One of our draftees for our women's division this season. He traveled how many hours? 7 hours just to be part of this season. Shout out sa mga taga Zamboanga City right now. Maayong adlaw. Tack error para kay magpale. Nice dig by magpale. Hadokana. Hirale to Sulatorio. Cross court attack. Weekend kay Apple Sulatorio. That's our second technical timeout. Current score right now, 14-16. Ooh. And this timeout is brought to us by, of course, KL Printing Shop. Sa gusto nga magpa-print, any kinds of printing, bisitahan lamang ang physical shop sa KL Printing Shop na himutang atbang sa Eliana Bayview College main campus. Hadokana to Garban. Attack error. Ball possession now para sa BE Maisuki. Garban now serving. What a service. Service ace para kay Eliza Garban. Making our scores at tie again at 16. Excuse me. Garban still serving. Nice service. Hirale. To Katubig. Katubig. Killed the ball. Now Katubig on the service para sa KL Printing Shop. Nice service by Katubig. Bola still alive. Hirale. Tulugo. Garban, nice dig. To Hadokana. To Lidinho. Hirale to Salutario. Nice. Magpale. Attack. Error. Nagduha-duha man si Magpale og hapak. Katubig still on the service. Oh! Service ace. There's a timeout called by Best Emporium Maisuki. O kani nga timeout sa kanunay, gipaluyuhan of course by Best Emporium. And a shoutout sa itong 53 online viewers at the moment. Maulanan nga hapon or
hapon lagi, palis. Kanatong tanan, no? I hope you're having a good time watching our first game for this season between KL Printing Shop and BE Maisuki. And a shout out sa mga mga supporters sa matag team, KL Printing Shop from Aurora and BE Maisuki from Dimataling. And I encourage everyone to comment sa atong comment section, no, aron bibo ta dira kay pagabasahon nato na inyong mga comments later part on this coverage. Katubig, Tuhirale, Tulugo. Woo! What a cross-court attack again from Lugo of KL Printing Shop. Now Girale on the service. Nice service. Hadokana to Magpale. Uy, Hirale. To Salutario. Apple Joy. Sulaturio. An attack. Kika na pod kay Apple Joy. Sulaturio. Sorry og ma-interchange na kong Salo og Sula. Still serving Hirale para sa KL. Nice dig by Garban. Bola still alive. Lugo to Hirale. To Lugo again. An attack. Gikan kay Lugo. There's a timeout called once again. Called by Best Emporium Maisuki. O gani nga timeout sa kanunay gipaluhan sa tong amahan sa dakbayan sa Pagadian. Mayor Salmico. Back to the ball game. Tamparong. Oh, bola still alive. Hadokana to Magpale. Oh, bola still alive. Virale to Katubig. Fidel to Hadokana. Bola still alive. Virale to Lugo. Oh! Attack error. What a rally out there. Shout out sa tong pipila man isla. 1, 2, 3 commenters nga sila Bea Garban, Jenny Dayaday og si Jenna Fe. Mayong adlaw kanatong tanan. Ano po si Jenna Fe? Shout out from Aurora National High School. Go KL. Wow. Hirale. Tamparong. Attack error. Bola now para sa BE Maisuki. Abian. Uy, nice dig by Katubig. Salutario to their libero. Lidinho to Hadokana. Hadokana to Fidel. To Magpale. Katubig to Salutario. Sulaturio. Nailed that attack. And the audiences for KL Printing Shop. Wala na, saba na kayo. Makabungol na ilang kasaba diri. Daw bola sa KL Printing Shop. Solatorio on the service. Nice service. Nice dig by Fidel. To Hadokana, to Magpale. Nice dig by Katubig. Hirale. To Tamparong. Bola. Oh ho ho!
Attack error. Our current score 21-23. What a first set. Bola now sa BE. Magpali on the service. What a service. Hirale. Tulugo. Attack error. Oh, atong score mga ka-Asenso, gagukod-gukod ra. 22-23. Bola still for BE. Magpale, still serving. Lugo. Girale. Oh, what a free ball. Hadukana, Tugarban. Wala na. Garban nailed that attack, making our score a tie at 23. There's a timeout called by KL Printing Shop. O ganing nga timeout sa kanuna, igipaluyuhan sa itong grabe ka-supportive nga Asenso Sports Ambassador o konsihal sa Dakbayan sa Pagadian City. Konsihal Len Samuco. Bola still for BE. Magpale still serving. What a service. Girale, Tulugo, block by Fidel. Monster block by Fidel. Nabawi na sa BE ang labaw mga ka-Asenso. Current score 24-23. Magpale still serving. Serving for the set si Magpale. Whoa! Service ace! That's the end of the set number 1. Congratulations to BE for winning the first set. We're now heading to our second set mga ka-Asenso, still between BE Maisuki and KL Printing Shop.
Magpale on the service para sa BE. Nice service by Magpale. Gerale. Telugo. Oh, nice dig. Hadukana. Tugarban. Oh, nice. Bola still alive. Tamparong. Telugo. Lugo killed the ball. KL Printing Shop started our second set. Now Gerale serving. Service error. Now ball possession para sa BE Maisuki. Hadokana on the service. Nice service. Gerale, Tulugo. Attack error. KL Printing Shop need to tone down their emotions and to really focus on the game. Kinagan silag mga errors. Ila na ang first set upon they're being complacent. Another attack error gikan sa KL Printing Shop. If they want to win the second set, they need to make sure their attacks. Hadokana still serving para sa BE. Lugo. Lidinho to Hadokana to Mustafa. Mustafa nagparamdam sa atong second set. There's a timeout called by KL Printing Shop. Ug sa kanunay kani nga timeout gipalihan of course of KL Printing Shop. Sa gusto nga magpa-print, ayaw ka balaka kay ang KL Printing Shop nag-offer og any kind of printing. Bisitahan lamang sila na. Nabulol na ko. Bisitahan lamang sila sa ilang store, physical store nga nahimutang sa Gatas District, Pagadian City at bang sa Iliana Bayview College main campus. Lidach. Hadokana now serving. What a service! Service ace para kay Hadokana. And of course, shout out sa itong mga gwapang mga staff sa Asenso Sports na nasa kong kilaran karon ang pinakagwapang Atikiana Bilano o kauban niya ang pinaka-chick boy diri sa Asenso Sports. Ang higante ng Asenso Sports, JP Facto. Cross violation. Correction, crossing violation there. Hadokana still serving. Nawa nagikapoy si Hadokana. Nice service. Magpalit to Hadokana. To Garban. Bola still alive. Oh. Attack error. Finally, ningirog ang score sa KL. Current score right now, 2-6 para sa BE Maisuki. Piano on the service. Hadokana! Tamparong, Lidinho, Magpale, Tugarban. Hijirale, Tulugo. Oh, what an attack! Gikan kay Lugo. Abian still serving for KL Printing Shop. Service error.
Bola sa BE. Mustafa on the service. Nice dig by Tamparong to Girale. To Lugo. Bola still alive. Hadokana. To Lidinho. Bola still alive. Free ball. Magpale. Uy, bola still alive. Tamparong. Lidinho. Hadokana. Jersey number 10 of B. Maisuki nailed that attack. Abian. That's our first technical timeout. O kato nga timeout, gipaluyuhan sa Asenso Sports Channel. Mustafa still serving para sa BE. Nice service. Girale. Lugo on that attack! Gilansang ang bola sa court. Paawat ka naman, Lugo. Bola now sub, KL. Lugo on the service. What the service? Magpalit to Adokana, to Garban. Agay ka. Eliza Garban, nailed that attack. Stealing the ball possession. Now bola sa BE. Garban now serving. What? Oh, bola. Nasulod pa. Tamparong. Attacking. Bola still alive. Bagpale. Tulidinho. Attack error. Same format raman siya po, no? Second set kay Kur. Walay import. Bola now sa KL. Nice dig by Garban. Tuhadokana to Lidinho. Attack error again. Gikan kay Lidinho. Back-to-back attack error. Kabatingan still serving para sa KL. Garban, Tuledinho, Lugo, Geralet, Tutamparong. Oh! Abian. Nailed that attack. Current score right now, 6-10 para sa BE Maisuki. Lidinho still serving. I mean, now serving. Nice take by Kabatingan. Free ball out there. Attack error. Bola steal for B. Maisuki. Lidinho on the service. Nice service. Girale. Tutamparong. Lidinho. Hadokana. Tumagpale. Bola still alive. Tamparong to Girale. Back to Oh! Ho, ho, ho! What happened? What's to? Dead ball. Ah, okay. So wala to score. Lidinho still serving. Girale, Tamparong. Nice dig by Lidinho. Hadokana, tumagpale. Attack error.
Bola now para sa KL Printing Shop. Net touch violation si Adokana. Aguilar on the service. Nice dig by Mustafa. Nakuha. Service ace by Aguilar. Aguilar still serving. Garban. Oh! Miscommunication para si B.E. Maisuki. Substitution. Cagas in, Lidinho out. Scores right now, 10-11. Aguilar still serving. Nice dig by Cagas. Girale. Oh! Another miscommunication para sa BE. Making our scores a tie right now at 11. Aguilar still serving. Magpale. Kadukana. Back to Magpale. Attack error. What is happening right now para sa BE Maisuki? I think they need to communicate well inside the court. Aguilar still serving. Another service ace. There's a timeout called by Best Emporium Maisuki. O galing nga timeout sa kanuna, igipaluyuhan of course by Best Emporium. Sa gusto mag-grocery, OG nga grocery store, department store sa Pagadian City, ang Best Emporium. Service error si Aguilar. Bola sa BE. Abian now serving. Nice service. Service ace. Abian still serving. Ho. Girale. To Tamparong. Cross court attack by Jelami Tamparong. Tamparong now on the service para sa KL. What a service! Bola still alive. Magpale. Girale. Tulugo! Oy, bola! Buhi paghihapon. Hadukana. Tumagpale. Attack error. And kanuna yung pasabaon ang comment section, no? Salamat sa inyong pag-ooperar sa itong pipila ka mga commenters o sa itong 54 online viewers karong mga takna.
Hadokana, tumagbale. Nice. Oh! Smart! Attack by Agan. Tamparong on the service. Girale. Galugo. Hadokana, tumagpale. Uy, bola sila live. Tamparong tulugo. Mustafa, Tugarban. Tumagpale. Free ball. Girale. Magpale again. Uy, buhi Japon ang bula. Tamparong. Tulugo. Magpale. Attacking again. Girale. Hadokana. To Mustafa. To Magpale. Agay. Crossing violation si Magpale. That ended our rally, no? What a long rally. Substitution. Hilaga in. Mustafa out. Now bola sa KL. Tamparong on the service. Service error. Now bola sa BE. Magpali on the service. Nice serve. Girale. Oh, tag error. BE Maisuki is learning from the lessons nga ilang gibuhat, no? Mga mistakes nila. Magpale, nice service. Girale. Tulugo. Lugo nga ni. Now bola sa KL. Girale on the service. Nice service. Nice dig by Magpale. Hadokana to Garban. Bola is in! Garban nailed that attack. Now, ball possession para sa B. Maisuki. Hadokana on the service. Nice service. Tamparong to Girale. To Lugo once again! Lugo. Kinsa may makaparug sa ing-ato nga laparo ni Lugo. Murag nakalaparog kabit. Hadokana. To Garban. Kabatingan. To Girale. To Lugo. Bola still agay. Lugo, a back-to-back score from Lugo. There's a timeout called by Best Emporium Grocers. Okay nga timeout sa kanunay gipaluyuhan sa atong amahan sa Dakbayan sa Pagadian City and our future governor for the province of Zamboanga del Sur, Mayor Samiko. Now back to the ball game. Bola now sa KL. Agan on the service. Hadokana to Garban. Tak error. Chilang Garban. Make sure tayo ninyo yung mga attacks.
Nahimo naman tang coach, ani commentator naman ta. Agan, still serving. Regalo! Oh. Overreaching violation, DI. Substitution. Hilaga out, Mustafa in. Lidinho in. Kagas out. Now, bola sa B, Maisuki. Mustafa on the service. Nice service. Girale, Tolugo. Oy, nice save by Mustafa. Tuhadokana to Lidinho. Bola still alive. Garban. Tamparong. Oh, bola still alive. Lidinho. Girale. Tolugo. Block. By Abian, itong si Lugo. Bola still for B, Maisuki. Mustafa still serving. Nice dig. Girale. Tolugo. Hadokana. Tulidinho. Tugarban. Smart attack by Eliza Garban. Bola still for B. There's a timeout called by KL Printing Shop. Ug sa kanunay, kani nga timeout gipaluyuhan sa KL Printing Shop. Sa gusto nga magpa-print any kinds of printing, bisitahan lamang ang physical store sa KL Printing Shop nga nahimutang sa Gata District, Pagadian City at bang sa Eliana Bayview College main campus. It seems like KL Printing Shop is, you know, being complacent again. Kay ganiha, labaw sila apan kalit na lamang ning labaw ang BE. Unsa kay mahitabo karon, mailog baka sa BE gihapon ang labaw or padayon nga mailog sa KL. Tanaw na to. Mustafa still serving. Lugo! Wow! Grabe pa kasayo sa ato ang season, no? But Lugo is showing a very commendable performance para sa KL Printing Shop. Nice service. Nice dig by Garban. Miscommunication para sa BE. Service ace para kay Lugo. Bola still for KL. Lugo still serving. Nice service. Nice dig by Magpale. Hadokana to Abian. Girale to Tamparong. Block by Abian. Bola still alive. Lidinho to Hadokana. To Garban. Push. Tamparong to Girale. To Tamparong. Ahay! Wow! That's the end of our second set. O wala to hiccup ni Magpale. Out yun to. Klaro kayo. Now, the standing is 1-1. Our volleyball game is extended.
First technical timeout. I am really sorry for that. You know, speaking because inom kog tubig for a while. And our current score right now is 8-3 for BE Maisuki, no? 5-point lead for them. Now Bazan on the service. What a service is! Gigan kay Bazar. Tracy number 4 of BE Maisuki. Bazar still serving. Substitution. Girali in. Sulatorio out. Another substitution. Lugo in. Castillo out. KL Printing Shop is trying to, gauge what their players can do no inside the court. Ilahang pasulod. Ganila na ako nabantayan nga strategy sa KL Printing Shop nga ginapasulod nila, ginapagawas nila ilang mga players so that they can gauge kung asa ang mas naay chemistry nila nga team or set of players inside the court. Though this is a rematch for them, no? For the both of the teams, knowing that KL is Aurora National High School and BE is Laureano Salusod National High School. They are the champions and the first runner-up for our provincial meet, no? I know that they already knew the players, ang tagsa-tagsa ka mga players, but for this season man god or for this setup na ay mga imports, we have draftees, so they need to, gauge everything, analyze what's happening inside the court. Aron nga makita nila ang perfect na timpla for this season. Fidel to Muhilio to Magpale. Magpale nailed that attack para sa BE Maisuki. Bola now still for BE Maisuki. Abian on the service. Nice service. Nice dig by Katubig. Herale to Tamparong. Muhilio to Magpale. Bola still alive. Nice dig by Katubig. Herale to Tamparong. Bazar to Fidel to Mustafa. Bola still alive. Herale to Tamparong once again. Bola still alive. Magpale to Fidel. What an attack. Bola still alive. Herale. Oh, attack error by Jillian Katubig. What an intense and long rally. Abian still serving for BE. Nice service once again. Sulaturio. Oy. Muhilio. Katubig. Sulaturio. Lugo! Wow! Lugo. Nailed that attack. Kung sa Bisaya pa, gilansang niya ang bola. Lugo still serving. Now serving. Nice service. Nice dig by Fidel. Muhilio to Magpale. Attack error.
And of course, shout out sa itong mga viewers, no? It might be on YouTube or on Facebook. Masensong gabi kanatong tanan. I hope you're having a good time watching our volleyball game, our first game for this season between KL Printing Shop and BE Maisuki. What a save out there. Fidel Muhilio, Magpale, nice dig by Katubig to Tamparong. Nice dig by Magpale, Muhilio to Magpale. Sulaturio. Oy, bola still alive. Ha! Tamparong. Sulaturio to Tamparong. Nice dig. Agay. Wala sud. Jelamy Tamparong nailed that attack. There's a timeout called by Best Emporium Maisuki. O kani nga timeout sa kanuna gipaluyuhan sa, of course, Best Emporium. O sa gusto nga, kisa tong gusto nga mag-grocery, ato lang kamo sa OG department store here in Pagadian City, Best Emporium. And a shout out, Daigo, if it happened nga they're listening to our live coverage right now, to the two guests that we had lately, no? Kuya Josh Ibanez and Ati Dit Pipito. Thank you so much for inspiring the young basketballistas here in Pagadian City with your stories, no? Your inspiration jud mo. Kayong dalawa inspiration kayo sa mga kabataan dito sa Pagadian City at maraming salamat sa inyong pagpunta dito sa Pagadian City. Kung sa Bisaya pa paghatag og lingaw ug kahugyaw sa katawhan dili lang sa Pagadian City but even to the neighboring municipalities, neighboring cities of Pagadian City. I've heard bisag mga taga Zamboanga Sibugay, they came here in Pagadian City. Na mga taga Ozame City, they came here in Pagadian City just to see the both of you, Kuya Josh and Ati Det. Thank you so much. Nice dig by Katubig. Free ball. Magpale. Muhilio. Fidel. Sulaturio. Tamparong to Katubig. Muhilio. Nice save. Magpale to Fidel. Oy, Bula still alive. Katubig to Sulaturio. Muhilio to Fidel. Wow. A second technical timeout. And I would also like to grab this opportunity to encourage everyone who are now watching our live coverage nga dili malimot sa pag-like ug follow sa tong page on Facebook at Asenso Sports Channel and on our YouTube channel pod at Asenso Sports Channel Official. Muhilio now serving para sa BE. Nice service. Sulaturio to Katubig. Ha! Gina Katubig killed the ball. Sulaturio now serving para sa KL Printing Shop. Muhilio to Fidel. Nice save by Tamparong. To Katubig. Uy, bola still alive. Sulaturio now Katubig on that attack. Pinakain ng bola ni Katubig itong si Muhilio.
Tamparong. Sulaturio. Tukatubig. Oy, blocked by Bazar. A miscommunication para sa B. Maisuki. Bola steal for KL Printing Shop. Sulaturio on the service. Ha! Service ace. Substitution, Hadokana in, Mohilio out. Kaway sa ka Mohilio ha. Sulaturio still serving para sa KL Printing Shop. Nice dig. Hadokana to Fidel. Bola still alive. Tamparong. Tukatubig. Uy! Bola. Buhi pagihapon. Fidel. Smart attack by Darly Fidel. From Zamboanga City. Dahil ni si Darly guys. I mean mga ka-Asenso. And as far as I know, Darly Fidel is staying in the Mataling, no? For their practices. Okay. Because BE Maisuki, most of their, their team is from the Mataling, no? Laureano Salusod National High School. Muhilio. Katubig! Jillian Katubig. Aga now serving para sa KL. Nice service. Nice dig by Magpale. Service ace. Agan still serving. Magpale, Tuadokana. Tuabian, Sulaturio. Lugo. Lugo. Nailed that attack. Agan still serving. Grabe, may apas ang KL. Current score right now, 17-14. Adokana. To Abian. Attack error para sa KL. Ball possession now para sa BE Maisuki. Fidel now serving. Substitution, Garban in, Magpale out. Now Darly Fidel on the service para sa BE. Nice save. Sulaturio to Lugo. Tack error. Fidel still serving. What a service. Nice dig by Katubig. Sulaturio back to Katubig. Katubig killed the ball with that smash. Grabe, murag nakalaparog kabit. Now Katubig on the service para sa KL. Nice service. Hadokana. To Abian. Abian nailed that attack. Current score right now, 20-15. Bazar on the service. Sulaturio. The Lugo. Nice dig by Bazar. Hadokana. To Garban. What an attack. Gikan kay Garban. Making their scores 21.
There's a timeout called by KL Printing Shop. Sa gusto nga magpa-print, any kind of printing, mamahimo ka mong mobisita sa physical store sa KL Printing Shop. Ganay mo tang sa Gatas District, Pagadian City at bang sa Eliana BAYOG College main campus. Now back to the ball game. Bazar on the service. Nice service. Nice dig by Katubig. Sulaturio to Tamparong. Nice dig by Fidel. Bola still alive. Garban. Katubig. Sulaturio. Lugo. Attack error. Napasubraan ni Lugo ang iyahang paglaparo sa bola. Bazar still serving. Nice service. Nice dig by Katubig. Sulaturio. Lugo. Lugo nailed that attack. Bolas for KL. What an attack! Gikan kay Eliza Garban. And I just want to commend Eliza Garban for her performances for the past seasons that we had. She's part of still BE Grocers last season and part of Laureano Salusud National High School Women's Division, Women's Volleyball. And mga ka-Asenso, Eliza Garban is just, as far as I know, 13 years old. She's just 13 years old, but she's showing a very commendable performance. And grabe, stand out yun po ni siya, Of all the girls, last season, Eliza Garban is one of the standouts because of her performances. Ang kudos to Eliza Garban for having a skill like that when it comes to volleyball. A miscommunication para sa BE Maisuki. And kudos also to the coaches of both of the teams, for honing the kids. I mean, it's not kids anymore naman, they're not kids anymore. Honing the students or honing these young ladies when it comes to volleyball. Dili lalim ang mag-coach. Mo nang may salute to Coach Cyrene of KL Printing Shop and Coach Julito for BE Maisuki. Thank you so much for giving time and effort, love, passion sa dula nga basketball and helping youngsters, young ladies to pursue their passion in volleyball. And mga ka-Asenso, nagkainit ang atong ball game mo nang nagkainit po diri sa atong venue right now. Grabe akong singot ka tagaktak, Wala for KL. Attack error. Service error itong si Lugo. Serving for the set. Substitution, magpaliin, Garban out. Now magpali, serving for the set para sa BE Maisuki. Service. Sulaturio to Tamparong. Block by Mustafa. Sulaturio to Bazar. To Hadokana. Uy, bola still alive. Oh, Katubig. Nice save. Hadokana. Away.
Attack error para sa Best Emporium Maisugi. Now, ball possession para sa KL Printing Shop. Tamparong on the service. Hadokana to Fidel. Nice attack. Katubig. Solaturio. Bola still alive. Hadokana to Fidel. What? Bola still alive. Mustafa to Fidel. Woo! What an attack. Pero bola still alive. Attack error. That's the end of our set number 3. What a set. We're now heading for our set number 4, mga ka-Asenso, still between KL Printing Shop and BA Maisuki. And before we start this set, I would like to grab this opportunity to shout out and give acknowledgement to our Asenso Sports Ambassador and our City Councilor, Konsihalan Samuel Ko, for bringing the next level volleyball experience to every Pagadianon, and not just to the Pagadianons, but to the Zamborzurians as a whole, because these two teams are from outside Pagadian City. KL Printing Shop is from Aurora National High School, and BA Maisuki is from Dimataling Laureano Salusud National High School. Thank you so much for your efforts and for the initiative to develop and to bring pinasahi nga experience sa mga kabatanunan. O thank you so much po sa imong pagpangga sa sports, sa pagpangga sa mga athletes, and for giving this platform, giving this opportunity and opening doors para sa kadaghanan. Now, this is set number 4, mga ka-Asenso. Now, Lugo on the service para sa KL Printing Shop. Nice service. Hadokana to Fidel. Attack error. This set will determine kung mo extend ba atong volleyball game or mailog na sa BA Maisuki ang kadaugan for tonight. So let's watch, because this set will gonna be an intense one.
Katubig, nice dig by Magpale. Oh, what an attack by Fidel. Katubig! Nasaw ang bola. Now, bola still for KL Printing Shop. Lugo on the service again. Nice service. Hadokana to Fidel. Bola still alive. Bazar. Hadokana to Fidel. Bola still alive. Hadokana to Fidel once again. Buhi Japon ang bola. Katubig. Mustafa. Fidel! Sa pagkadugayan, wajud nasaw sa pikas ang attack ni Fidel. Making the ball possession on their side. Now Hadokana on the service. Nice service. Service ace. Now Hadokana still surveying. Attack error. I mean service error. Naghala na itong sayo, Puron. Ay. Now ball possession para sa KL. Solatorio on the service. Service ace. Substitution. Rodriguez in. Mustafa out. And Rodriguez is also one of our draftees for this season. An import para sa B. Maisuki. Bola still alive. Magpale to Fidel. Bola buhi gyapon. Fidel. Hadokana. Back to Fidel. Bola buhi gyapon. Katubig. Oy, nice dig. Hadokana to Fidel. Lugo. Silaturio to Katubig. Agay. Oh. Jillian Katubig. Hapit ko maigo sa bola. Silaturio still serving. Nice service. Nice dig by Bazar. Attacking si Bazar. Nice dig by Katubig. Silaturio to Katubig. Uy, buhi Japon ang bola. Rodriguez to Hadokana. To Fidel. Smart attack. Buhi Japon ang bola. Ha! Attack error. Now bola sa B. Maisuki. Rodriguez on the service. Agay. Attack error. Now bola sa KL Printing Shop. Hadokana to Fidel. Solaturio to Tamparong. Oy! Black ha. Solaturio to Katubig. Napugan! Ang pagmartilyo ni Katubig sa bola. 7-3, ma'am. Still serving si jersey number 8. Hadokana to Abian. Bola still alive. Hadokana to Abian. Attack error.
First technical timeout. O ganing nga timeout siya kanuna gipalayuhan sa atong amahan sa Dakbayan sa Pagadian City. Mayor Samiko. Back to the ball game. Jersey number 8 still serving para sa KL Printing Shop. Lugo, Sulaturio, to Katubig, Agay. Jillian Katubig is making a show for us all, mga ka-Asenso. Jersey number 8 still serving para sa KL. Service error. Now, ball possession para sa B. May Fidel on the service. Nice service! Service ace! Now Fidel still serving. Another service nga tsada. Katubig. Abyan. To Fidel. To Magpale. Ugoy! Katubig. Attack error. Fidel. Still serving. Nice dig by Katubig. Sulaturio to Tamparong. Bola still alive. Muhilio to Magpale. Ball is inside. Nice attack by Janelle Magpale. Fidel still serving. Nice service. Sulaturio. Fidel. Muhilio. To Abian. Quick attack by Abian. Fidel still serving. What a service. Sulaturio to Katubig. Jillian Katubig is the show for tonight. Katubig on the service para sa KL Printing Shop. Sulaturio to Magpale. Push. Katubig. Lugo. Nice dig. Bola still alive. Muhilio. Oh, Abian. Lugo. Sulaturio.
Oh! Abyan! Nailed that quick attack. Now bola sa B. Maisuki. Bazar on the service. Tamparong. Tukatubig. Uy, free ball. Muhilio. O Magpale. Janelle Magpale made our scores a tie at 10. Bazar still serving. Oh, there's a whistle. Service error. Now Tamparong serving para sa KL. Service error. Now bola sa BE. Abyan serving. Nice service. Nice dig by Katubig. Sulaturio Tulugo. Agay. Wa na salod ang pag-martilyo ni Lugo sa bola. Substitution, Mustafa in, Rodriguez out. Bola now para sa KL. Bola is in the air. Fidel, Tamparo. Oh! Uy, bola. Buhi gyapon. Sulaturio. Tulugo. Tulugo for that smart attack. Bola still for KL. Muhilio. Tumagpale. Agay. Magpale. Nailed that attack. Magpale now serving. Nice take by Lugo. Sulaturio back to Lugo. Muhilio. Magpale. To Fidel. Away ang bola. Lugo now serving para sa KL. Bazar. Tumagpale. Tumuhilio. Sulatorio. Oh, bola still alive. Fidel. Nice take by Lugo. Sulaturio. Bazar. Muhilio. To Fidel. Another attack error. Gikan kay Fidel. Lugo still serving. Nice take by Bazar. Muhilio to Fidel. Ha! Fidel. Ning bawi siya kay grabe. Back to back yang attack error. Muhilio on the service para sa B. Maisuki.
Fidel. To Mujilio. To Fidel! Cross-court attack! Gikan kay Fidel. And of course, sa mga naglantaw na ito online, ayaw makalimot sa pag-comment dira, no? Kaya ito na ang pagabasahon. Sunugan ninyo ang comment section. O pabibuhan ninyo ang atong comment section, no? Kay aron di pupunta dira online. O kayo, kalimot sa pag-like o follow sa itong page. Ilabi na sa itong Facebook page at Asenso Sports Channel o sa itong YouTube channel at Asenso Sports Channel Official. Silaturio, tukatubig! Pinakain na naman ng bola itong si Mujilio. Katubig! Oh, block by Mustafa! Katubig. Mujilio, agay! A smart attack. Weekend kay Katubig, Jillian Katubig. And it's our second technical timeout. No, kani ka timeout sa kanuna gipaluhan sa atong Asenso Sports Ambassador o atong City Councilor sa Pagdian City, Konsihal Lance Samuel Ko. Now back to the ball game. Solatorio serving para sa KL. Nice dig by Bazar. Oh. Ha! Regalo gikan kay Fidel. Mustafa now serving para sa BMI Suki. Nice service. Solaturio. Tukatubig! Mashock na sila og si Katubig ang muhapak sa bola. Hindi na sila kalihok. O, bola sa KL. Nice dig by Abian. To Fidel. Aguilar, to Lugo, to Solaturio. Mujilio. To Abian. Bazar, to Bagpale. Nice dig by Aguilar. Tamparong. Mujilio. To Abian. Abian nailed that attack. Serving si Fidel para sa BMI Suki. Nice service. Solaturio to Katubig. Mujilio to Abian. What an attack. Gikan kay Abian. Making our scores a tie at 17. Fidel still serving. What the service! Service ace! And there's a timeout called by KL Printing Shop. Huwag ka nga timeout sa kanunay gipaluyuhan. Sa KL Printing Shop, sa gusto nga magpa-print any kind of printing, mamahiyo ka mo nga mo bisita sa physical store sa KL Printing Shop na himutang sa Gatas District, Pagadian City at bang sa Iliana Bayview College main campus.
Fidel still serving. What a service! Solaturio to Katubig. Inside ang bola! Unsa kay kinaon na rin ni Katubig, no? Say tubig sa ilahala, siguro timpla. Grabe kay siya muhampak. Katubig. Now serving. Muhilio to Abian. Abian nailed that attack. Now Bazar serving para sa BE Maisuki. Solaturio to Tamparong. Bola still alive. Muhilio to Magpale. Cross court attack. Wala. Solaturio to Lugo. Bola buhigi hapon. Matay ng bola. 19 all. What a set. Tamparong now serving. Nice service. Oh, a service ace. Tamparong still serving para sa KL. Nice service. Nice dig by Fidel. Muhilio to Magpale. Uy, Tamparong. Miscommunication para sa KL. With the lineup that we have for BE Maisuki, we can really say that this team is solid. We have Fidel. We have Magpale, Mustafa, Abian, Bazar, Muhilio. On the other side, napod tayo Solatorio, napod tayo Katubig, Tamparong, Lugo, Kabatingan, napod si Aguilar. Mo nang duwa na ko natingala nga grabe katsada atong dula karong mga taknaa. A miscommunication. Service ace. There's a timeout called by Best Emporium Maisuki. O ganing nga timeout sa kanunay gipalayuhan sa Best Emporium. O gusto mo mang grocery or school supplies, shopping, adto na mo sa OG Shopping Center sa atong Dakbayan sa Pagadian City, ang Best Emporium. Paka-remember pa ko ba dito malit o kwan, school supply sa BE. Service ace. Now Agan still serving. Atong current score 23-20. 2 points na lang para sa KL. Fidel. Muhilio. Back to Fidel. Nice dig by Tamparong. To Solaturio. To Lugo. Bola is inside. (24-20). I think our volleyball game will be extended to 5th set. Agan still serving. Fidel, Muhilio, Magpale. Agan,
Katubig. Mustafa. Mohilio. Magpale. Lugo. Solatorio. Mohilio. Tumagpale. Bola! Ay! That's the end of our set number 4. Our score is 25-20. It means our volleyball game will be extended to set number 5. And a shoutout sa itong 39 online viewers sa kasamtang Okay, yes, sakto gud kayo. Match jud kaya itong volleyball game nga nasaksihan from set 1 to set 4. Grabe, gipakita sa matag team nga ang ngayon gid pud sila nga mudaog karong mga takda aapan. Hibawta nga isa ra ang mamahimong magmadaugon. Mamahimong muuli nga magmadaugon mo nang for this last set mga ka-Asenso. Atong saksihan, ayaw mo pamilok kay, yes, well, witness kung unsa dyan mahitabo, kinsa dyan madawag aning duha ka team. This is set number 5 between KL Printing Shop and B. Maisuki. Lugo on the service. What a service! Service ace. And KL Printing Shop started our set. Grabe. Duha na ka gipabuthan og kaduha sa KL. Attack. Service error. Mohilio on the service. Nice dig by Lugo. Bola still alive. Katubig.
to Solatorio to Katubig. Free ball. Lidinho, Mohilio to Fidel. Oh, smart attack by Fidel. And a shout out sa itong 48 online viewers at the moment. Mohilio now serving. And a shout out sa itong mga viewers online no sa inyong kanunay nga pagtimbaya, kanunay nga pagsaksi sa itong mga live coverages ug sa katong nanganhijud personal kay ganinang udto no aron nga saksihan ang ato ang opening ceremony pinaagi sa presensya pod sa ato ang duha ka guest gikan sa kinauluhan Det Pipito and Josh Ibanez. Salamat sa inyong pag-ani mga ka-Asenso o kanunay. Suportaran na to ang Asenso Volleyball League Season 4. Kay daghan pag mga pasabog, daghan pa og sa ingana ni mga surprises nga magpaabot sa ato for this season. Atong saksihan kung unsaon pagsulat, unsa ang masulat sa history for this season. No? Kinsa ang muli nga magdala sa corona as champions. Oh, block by Fidel. Aguilar on the service. Service error. Current score, 5-4. Wala na para sa BE. Garban on the service. Nice dig by Katubig. Solitario to Katubig. Agay! Di naman nagpaawat itong si Jillian Katubig. Gimartilyo niyang bola. No, Katubig on the service. Nice dig by Garban. Agay! Nasalod ni Magpali ang bola. Ang labanan karon mga ka-Asenso is how will they manage to get or sa Bisaya pa unsaon nila pagsalod ang mga attacks ni Katubig no kay dira gyud sila murag back to back ilang mga dili na masalod basta si Katubig na ang mo hapak sa bola. So it's a matter of how they will manage to get the ball, how they'll manage to get the ball back to the other side of the court. Unang yes, it's our first technical timeout na. Gamay na lang mga oras ato lang mahibalan kung kinsa ang muli nga magmadaugon karon. Score sa BE 4, score sa KL 8. And if BE wants to win tonight, they need to strategize good.
Saan nila pag-receive ang mga attacks ni Katubig. Katubig now serving. Service ace. Gigan kay Jillian Katubig. Substitution. Bazar in, leading you out. Mga kasenso, Katubig is still on the service. Nice dig by Garban. Muhilio to Magpale. Solatorio, Tulugo. Inside ang bola! Ha! Ha! (10-4). Katubig on the service still. Another service is ikan kay Jillian Katubig, mga kasenso. Katubig on the service. Nice dig by Bazar. Muhilio to Abian. Ha! Lugo nailed that shot. Grabe mga ka-Asenso. Gitay hupan sa KL Printing Shop ang big. At the moment, our score is 13-4. My God. 2 points na lang og mamahimo ng madaugon ang KL. Woo! Bazar to Fidel. Nice dig by Katubig. Solatorio to Tamparong. Fidel. Mohilio to Magpale. Nice dig Solatorio. Tulugo. Bola. Still alive. Ha! Net touch violation ang B Grocers. Fidel nailed that attack. Jeep, kung saan nilang comment online, Jeep? Awa gali. Bazar on the service para sa BE. At the moment, mga ka-Asenso, walay ha! I'm really sorry for our technical problem, no? Na mga good pod me perfect diri sa Asenso Sports. And BE Maisuki don't have any room for mistakes na jud at the moment. Tamparong serving for the match. Wow! Muhilio to Bazar. Katubig. Solatorio. Bola. Buhig yapon. Tamparong. Fidel. Muhilio to Magpale. B. Maisuki, mga ka-Asenso, is trying to extend our volleyball game. And on their quest to extend our volleyball game, atong saksiyan, di nato pamilukan, mga ka-Asenso. Oh, what's that? Oh. Oh, kulang isa ang BE sa court. They're just 5 inside. Foul na to, ma'am, no? So, score. Score sa Picas. So, it means that's the end of our
volleyball game. Being KL as our winner for the first matchup for this season, mga ka-Asenso. Congratulations to KL Printing Shop, partnered with Aurora National High School. Kudos to the performances that you have shown tonight. Ako ang inyong amigo nga ka-Asenso once again. Zion Ababel nga makiguban kaninyo for the rest of the season. Padayon pag-Asenso, Pagadian City, and Zamboanga del Sur. Next game mga ka-Asenso will be Sunday's Laundry Shop and BAYOG Miners.